पापलेट खायचे का भाव खायचे? काय खायचे? पापलेट खायचे. काप करायला घेतो. इथे आज रविवारच्या मार्केटमधनं पनवेलच्या मार्केटमधनं आपण आणलेले आहेत पापलेट. इकडं बांगडा पण आहे. पापलेट आपण साफ करून घेतोय. पापलेट साठी मसाला रेडी केलाय. काय काय टाकलं मम्मी मसाल्यामध्ये? ओलं खोबरं, कोथिंबीर, मिरची, आलं, लसूण. ओलं खोबरं, कोथिंबीर, मिरची, आलं आणि लसण याची पेस्ट टाईप बनवून ते मसाला आपण रेडी करतोय. ग्रीन पापलेट बनणार आहे वाटतं. हे साफ करायचं काम तुम्हाला ज्या कोळणी बसलेल्या असतात त्या देखील करून देऊ शकतात किंवा तुम्हाला स्वतःला तुमच्या हिशोबाने करायचं असलं तुम्ही घरी येऊन सुद्धा करू शकता. हळद आणि हिरवं वाटण लावून घ्यायचं पापलेटला आणि मीठ. हळद, हिरवं वाटण आणि मीठ. पापलेट एकदम व्यवस्थितपणे साफ करून झालेले आहेत. तेल तवा ठेवल्यात आपण तेल टाकतो. पापलेटचा खड्डे त्याच्यात चटणी भरते. चटणी काय बोलली? ठीक आहे. तर दोन प्रकारचे पापलेट बनवणार आहोत आज, एक ग्रीन आणि रेड. तर आपण आज रेसिपी बघते ती ग्रीन पापलेटची. आता हे तांदळाच्या पिठामध्ये त्याला मीठ हा चटणीमध्ये वापरलेला तोच मीठ ना? हा मीठ लवरनं लावला ना. तिथे भात झाला असेल ना?
या पापलेटमध्ये हळद, साधा पापलेट, साधा पापलेट पण आणि हळद आणि तिखट मसाला फक्त टाकलेला. बाकी काय नाही. ग्रीन पापलेट फ्राय, रेड पापलेट फ्राय, फ्राय बोलतो फ्राय. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आपण याच्यावरती थोडा लसूण टाकलेला आहे. फ्राय मच्छी लसणाशिवाय तर तिला मजाच नाही. तांदळाचा पीठ होता त्यात आता मसाला घेतलाय आणि त्यात थोडं मीठ येते आता एकदम थोडंसं मीठ. हात मध्ये टाक, एक तो मला स्लो मोशन मध्ये घ्यायचा. खा था ग्रीन पापलेट रेडी झालेले आहेत तिथं बघू शकता तुम्ही. रेड पापलेट आलेले आहेत तव्यामध्ये. आपण झालं पापलेट बघा कसा खमंग पापलेट झालेला. दोन्ही वाट मला तर चांगलाच आहे. पापलेट खायचे का पाव खायचे काय खायचे? पापलेट खायचे, पापलेट खायचे, पापलेट. एक बाजू व्हायची एक turn us to thousands, and we'll